එක්සත් රාජධානියෙහි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට වසර 25ක් පිරීම නිමිත්තෙනුත් ලෝක ශාසනික උදාර මෙහෙවරක් සිද්ධ කළ ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත්ත මහාචාර්ය හම්ලව සද්ධාතිස්ස මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ සත සංවත්සරය නිමිත්තෙනුත් සිදු කරනු ලබන මේ උත්සව මාලාව ඉතාම වැදගත් බව සඳහන් කරන්නට ඕන. වර්තමාන ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වල නිරත වුණු භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර පෙරමුණට පැමිණ සිටින ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේ සිද්ධ කළ සේවාව කුමක්ද කියන බව ලෝකයේ දන්නවා. උන්වහන්සේ රචනා කළ පොත්පත් රාශියක් අදත් විවිධ භාෂාවලට පරිවර්තන වෙමින් ලෝකයට උදාර මෙහෙවරක් සිදු කරනු ලබනවා. අපේ මතකයි 1990 ජනවාරි මාසයේ උන්වහන්සේ සිදු කරගෙන මේ සේවාව තවදුරටත් සිදු කරන්නට සමත් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටවනු ලැබුවා. එය මේ වන විට වසර 25ක් එහෙම නැත්නම් රජත ජයන්තිය බවට පත්වෙමින් සද්ධාතිස්ස මහානායක හාමුදුරුවෝ සිදු කළ උදාර සේවාව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්නට උදාර මෙහෙවරක් සිදු කරන බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අග්ගමහා පඬිත් ගලයායේ පියදස්සි එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන සංඝනායක ඉතිවරපාදයන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝ රත්නයේ සිදු කරන ලබන සේවාව ඉතා විශිෂ්ටයි. මෙන්න මේ නිසා එක් ආකාරයකින් උදාර සංඝ පිතෘන් වහන්සේ නමකගේ සත සංවත්සරයේ සැමරීමත් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේහි රජත ජයන්තිය සැමරීමත් සම ආකාරයකින්ම සාර්ථක වේවා කියලා අප ඉතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා මව්බිමෙන් එතෙර වැඩම කර බුද්ධ දේශනා පහනින් අවිදු අදුර තල ගෞතම නම් මහමුනිවර පිය සටහන් අනුව පව We take pride in our cultural heritage as we equally value and respect other cultural heritage. එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේට වර්ෂ 25ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන උත්සව මාලාව වෙනුවෙන් ප්‍රංශේ ශ්‍රී ලංකා පැරිස් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරස්ථ දායක පින්නතුන් දහම් පාසලෙහි ආදරණීය දෙමව්පියන් ආදරණීය දූ දරුවන් ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු දෙනාගේම සුබ පැතුම් මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමන්නට කැමැතියි. මෙම මධ්‍යස්ථානය ගොඩනැගීමෙහිලා මහත් වූ පරිශ්‍රමයක් දරූ දරණ ගලයායේ පියදස්සි අග්ගමහා පඬිත මහේස්තරපාදයන් වහන්සේ විශේෂයෙන් අපි මේ අවස්ථාවේදී අවධානයට යොමු කරනවා. උන්වහන්සේගේ කටයුතු වල ආගමික, ජාතික, සමාජික, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පුරා පැතිරී ගිය විශාල කාර්යභාරයක්. මේ කාර්යභාරය තුලදී රට වෙනුවෙන් ඉටු විය යුතුකම් විශාල කොටසක් ඉටු කර තිබෙනවා. මේ අවස්ථාව තුල අපේ සිහියට නැංවෙන්නේ මේ ආයතන පීඨවීමලහ පුරෝගාමී වූ මහාචාර්ය හම්බලව ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස මාහිම්පාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ එංගලන්තයට වැඩමකට ඒ උතුම් ධර්ම දූත සේවය ඉටු කරමින් ගලයායේ පියදස්සි හිමියන් වැනි මහා ඉතරපාදයන් වහන්සේලාට මඟ පෙන්වමින් උන්වහන්සේ අනාගතයේ බෞද්ධ ධර්ම දූතයේ සේවයේ පිණිස උදාර කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට උදාර සේවයක් හැටියට ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ නම් කළ බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ බ්‍රිතාන්‍යයේ පමණක් නොව ලෝකයේ සියලුම රටවල
බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට තවදුරටත් ඉස්මතු වී ඒ වගේම උදාර කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලබා ගැනීමට මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනවත් වේවායි ඉතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පියදස්සී සමිඳු වැඩම කරනා බහුජන හිත සුව සලසන දහම් පඳුරු රැගෙනා හිරු නොබසින විජිතේ පියදස් බුදු පුතු වඩිනා. It is a long-established tradition among Buddhist monks to engage in missionary travels for the benefit and welfare of many. It is as a result of the zealous efforts of the great Theras who bear the burden of the dispensation of the Buddha and the lay noblemen who love the dispensation of the Buddha that Theravada Buddhism established in Sri Lanka by Arahat Mahamahinda under the patronage of Emperor Asoka about 2,300 years ago, spread gradually into the east and later in western lands. Among those who contributed to this great task in recent years is the Venerable Professor Hammalawa Saddhatissa Nayaka Thera, founder president of the Mahabodhi Society of Great Britain, Chief Sanganayaka of the UK and Europe, and incumbent of the London Buddhist Vihara. මේ ස්ථානයේ අර මං කිව්ව හැටියට බොහොම පොඩි තැනක පොඩි බෞද්ධ ස්ථානයක ලෝකේ විශාලම බෞද්ධ වැඩ රාශියක් සිද්ධ වෙන කුඩා තැනක්. The Buddhist Institute named Sri Saddhatissa International Buddhist Centre, which was founded in London with the object of honouring the Most Venerable Nayaka Thero, has now completed 25 years. We established a Buddhist centre in 10 Denzil Road, Willesden, London, on 3rd September 1989. With the gradual increase in support of the people and greater demand in services, the need for more space was increasingly felt. Thanks to the patronage of our dear friend, Venerable Swami Sivananda, our centre was shifted to the rented premises at 373 Kenton Road, Harrow, temporarily on 1st January 1990. The Professor Most Venerable Hammalawa Saddhatissa Nayaka Thero, who resided in our Buddhist centre, while engaged in his innumerable literary undertakings, underwent surgery and unexpectedly passed away on 13 February 1990. Although this bereavement was a great drawback to us, we were determined to fulfill the ambitions of the Nayaka Thera and shifted the International Buddhist Centre to a site more suitable for a monastery at number 311 Kingsbury, London, NW9. There, the Sri Saddhatissa International Buddhist Centre was formally established in memory of our late Nayaka Thera. Mr. Akila Pereira bestowed on us a special favour to overcome the financial problems connected with the purchase of the building. Among the religious ceremonies of our Buddhist centre, a prominent place is given to the Buddha Puja and Asirvada Puja and daily recitation of set period. Meditation training classes are held from 7 to 9 p.m. on Tuesdays and Wednesdays. මහසඟ සරණින් බුදු සදහම් ඇසුනී සරණීන සත්තිං පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා පිටදුම් බෝධිය අපින්වනිමු ජාය සිරි මහා බෝධිය දෙනෝගහක් දෙන වඳිනා බෝධිය අපින්වනිමු ජාය සිරි මහා බෝධිය. After the passing away of the Most Venerable Professor Sri Saddhatissa Nayaka Thero,
The post of the patron of our Buddhist center was held by the Agga Mahapandita, Most Venerable Balangoda Ananda Maitriya Mahanayaka Thera. The Lord Buddha said, Sabba papasa akaranam kusalasa upasampada sachitta pariyodapanam etang buddhana sasanam, which means sabba papasa akaranam, to shun all evils, kusalasa upasampada, to do good, sachitta pariyodapanam, purification of your mind, etang buddhana sasanam. This is the teaching of all the Buddhas. Our institute had the honor of holding the first all-night period ceremony in the traditional manner in Great Britain. This period ceremony, organized on 17th May in the year 1990 to commemorate Professor Hammaloa Saddhatissanayaka Thero, was an historic event in London. The participation of both clergy and laity increases annually for this Saddhatissa commemoration ceremony. What a great honour it is to be invited to deliver this 13th lecture in honour of the Venerable Dr. Saddhatissa before such a distinguished audience of lay and monastic Sangha, Buddhists and non-Buddhists. I had the pleasure of meeting Dr. Saddhatissa with some of my undergraduate students during his lifetime, and am reminded of him whenever I show people a textbook intended for children in schools. What we now label Buddhism has long been established in South and Southeast Asia and China and Japan and Tibet, other Himalayan areas. I'm sure that most of you, perhaps all of you, know that 2.5 millennia ago, the Lord Buddha came to preach in a society which, in cultural and religious terms, was dominated by Brahmins, a hereditary priestly class. පිදස්සි හාමුදුරුවෝ ඉතාමත්ම නිහතමානී කාරුණික අනුන්ගේ විපතිදී පිහිටවන බොහොම දයාන්විත හදවතක් ඇති හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ ජාති ભેද, ආගම් ભેද, පළාත් ભેද කිසිවක් නැතුව උන්වහන්සේ කරා පැමිණෙන සියලු දෙනාටම ඉතාමත්ම හෘදයාංගමව උදව් උපකාර කරලා විපතටපත් ජනතාවට පිහිට වෙලා විශාල සේවාවක් කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම එංගලන්තේ විවිධ ආගමිකයන් අතර නොයෙකුත් සමන්තා පවත්වන සමාජ සේවා කටයුතු නියමනවා. ඒ වගේම මහා සංඝරත්නයේ කිසිදු නිකාය ભેදයක් නැතුව හිම මධ්‍යස්ථානයේ දොරවල් නතර කරලා තියෙනවා. මහාසීලා සමග සමෝගින් කටයුතු කරනවා. මේ නිසා නිකාය තුනේ මහා සංඝරත්නය ඉතාමත් ප්‍රිය කරනවා මේ පිදස්සි හාමුදුරුවන් වහන්සේ සමග ආශ්‍රය කිරීමට. මේ නිසා ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ හැමදාම මහා සංඝරත්නයෙන් හිස් වෙන්නේ නැහැ. අවුරුද්ද මොනම කාලයක වුණත් හාමුදුරුවෝ හතක් නමක් මේ ස්ථානයේ වැඩ ඉන්නවා. ප්‍රාර්ථනා කරා. ස්තුති. ඔබ වහන්සේලාට ගෞරවයක් අපිටත් ගෞරවයක්. ආන්දේ පිළිගන්නේ කියලා. යම් එක්කෙනාට උන්වහන්සේ විශිෂ්ට සේවයක් කරනවා. ඒ පළාත උන්වහන්සේ ගම පළාතක් දෙරි නෑ. උන්වහන්සේ ඉටිපොළ අනාථ ළමයිට 50 දෙනෙක් සිටින ළමයිට එතන පූර්ව ළමයිට අධ්‍යාපනය නිවාස පහසුකම් ඒ සෑම දෙයක්ම උන්වහන්සේ එතන සකස් කරලා ඒ දී කටයුතු ඔක්කොමත් කරනවා. මම මගේ වයඹ පළාතේ සත්කෝරළේ මේ ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන උන්වහන්සේට අපේ සුභාශිංසනය පුද කරනවා. ළමා නිවාසය පාලනය කරගෙන යාම සඳහා මුදිත ළමා නිවාස සමිතිය නමින් තව සමිතියක් තියෙනවා. ඒකත් අපේ දායක සභාවේ නිලධාරි මහතුරු
අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරුවෝ තමයි පීඩාසී හාමුදුරන් වහන්සේ තමයි මේකේ සභාපති. ළමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අධිකරණේ. මේක අනිත් ළමා නිවාස වලට හුඟක් වෙනස්. මේකට කියන්නේ රඳවුන් ළමා නිවාසය. දැනට වයම් පළාතේ මම හිතන ලංකාවෙමත් අඩුයි. වයම් පළාතේම තියෙන එකම රඳවුන් ළමා නිවාසය වල. අපි සියලුම දෙනාම ඇවිල්ලා මෙහෙ ලන්ඩන් ඇවිල්ලා අපේ දස්කම් පෙන්වනවා. The religious festivals organized annually by us, Vesak, Poson, Esalam festivals, Sangamitta Day, Buddhist Day in the UK, and Katina Puja ceremonies have attracted not only the Sri Lankan Buddhists, but also European Buddhists and non-Buddhists. In response to requests made by many for a long time, we erected a Devala adjoining our Vihara. Many of our devotees obtain valuable spiritual comfort and satisfaction from the blessings bestowed on them with prayers by Leela Ratna Karyavasam. He has performed an unblemished service by being in charge of the rituals at the Devale. විශේෂයෙන්ම පීඩාසී නායක හාමුදුරුවෝ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයත් දායකවුණොත් එකතු පාදා වෙලා මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ අපේ කප් මහත්මයාගෙන් මේ විහාරස්ථානයට සීලම දායකවන්ටත් පොදුවේ සිද්ධ වෙච්ච ඒ උසස් වූ සේවය සිහිපත් කරලා ඒ සේවයට සැලකිල්ලක් දරු කිරීමක් වශයෙන්ුයි මේ පින්කම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කව් මහත්තයා ගැන කතා කරනවා නම් පැය ගාණක් අපිට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. අපේ පීඩාසී නායක හාමුදුරන්ගේ දකුණු අත වගේ ළඟින් ඉඳගෙන ස්වාමීන් වහන්සේලාවත් ඒ වගේම විහාරස්ථානයත් ආරක්ෂා කරමින් රැකබලා ගනිමින් මෙම විහාරස්ථානයට පැමිණෙන ඕනම ලොකු කුඩා ඕනම කෙනෙකුට ආදරයෙන් සැලකමින් මේ විහාරස්ථානයේ වාසය කරමින් ලොකු සේවයක් සිදු කරනු ලබනවා. දිනේශ් මහත්තයා නෝන මහත්තයාත් ඇවිල්ලා. ඔය ලොකු හම්දුරින්ද? ඉන්නේ. Conducting a Dhamma school on Saturday afternoons for the benefit of school-aged children since the inception of the Sri Saddhatissa International Buddhist Center. Today, more than 200 students attend the school. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. If I talk to you about our Sri Saddhatissa Dhamma school, it's going back to as far as 1989. It's actually started at number 10 Dainsil Road in Easton with 5 children. The head teacher was Venerable Kaliyai Piyadasi. From Easton Dainsil Road, the temple has moved to the new premises where number 373 Kenton Road in 1990, the 1st of January. There they had about 15 children. And now they've given me the opportunity to take it further into GCSE and do it for my O levels. Sundara Siri Barini Surendi Ati Sopanana Lanka Dana Danaya Nirkamal Palaturu Piri Raya Bhumiya Ramya. සද්ධාතිස්ස දහම් පාසලේ දරුවෝ ටික එකතු වෙලා මේ සැරේ සිංහල අවුරුදු නාට්‍යයක් කරනවා අවුරුදු සිරිත නමින් නාට්‍යයට අදහස ඇති වුණෙත් දරුවන්ගෙන්මයි ඒගොල්ලන්ට තමයි අවශ්‍ය වුණේ වේදිකා නාට්‍යයක් කරන්න
ඉතින් අපි අවුරුදු සිරිත්ම තේමා කරගෙන මේ සැරේ මේ වේදිකා නාට්‍ය කරන්න තීරණය කරේ. Back in 1991, the 1st of January, they moved to this premises where we are today. The head teacher was Dr. Abdul Khan. From late 90s to around 2002, Venerable Dhammat Sami Sadhu, he done so much to bring Dhamma school to a certain level. There we had up to diploma classes. From 2002, Venerable Nepali Sumana became a head teacher. 2 years ago, we won the second best Dhamma school in international level. And thank to our Venerable Sumana and also all the dedicated teachers and of course dedicated parents and the children. Being in Dharmapasa has been a great experience for me. It has not only helped me develop as a Buddhist, but has immersed me in our Sri Lankan culture and taught me to live the way as a British Sri Lankan. I've been in this Dharmapasa for 10 years, studying all the way from what they learn in year 1, which is Kavis and Gathas, to diploma in YMBA. Also doing the GCSE. This Dharmapasa means so much to me as it has been my whole life for the past 10 years. Dhamma school has taught me so much more just than Sinhala and Buddhism. It has taught me a life skill. It's taught me how to treat everyone in general. It has taught me how to respect my family, my friends and my teachers and people that I meet every day. It's a skill that I will value for life and I'm very grateful to have learnt it. Also, the Sinhala that I've learned has helped me talk to many people in Sri Lanka when I've visited many times. It helps me connect with my family and friends in Sri Lanka. Also, I'm very grateful for the fact that our teachers have given up their Saturdays to educate us on our Dhamma. What the Dhamma school has achieved thus far is bridging a gap that was existing before in the very busy society of this country. In the very busy life, our children were lacking the morality and virtues of life, and that gap was fulfilled by this themed Dhamma school, whereby the children's day-to-day life was harmonized with the virtues and principles of Dhamma. The Educational, Cultural and Welfare Foundation, which was established in 1987 under the patronage of then the High Commissioner for Sri Lanka in UK, Mr. Chandra Monravilla. For the first time in UK, a Bak Maha Ulila was performed in the Kingsbury School Gardens in 1991, which enabled thousands of Londoners to enjoy the traditional New Year festival. We have conducted this great cultural festival for over 2 decades without interruption, with the participation of thousands in great pomp and splendor.
The training and dance programs were conducted by prominent teachers including Vipuli Samaratunga and Professor Muthiyanse Disanayake. තරඟවලට අපේ දරුවන්ට සහභාගී වීමට අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. අමාරුවෙන් තමයි ඉතින් හොයාගත්තේ මෙහෙ පොල් වැවෙන්නේ නැහැ නේ කොහොම හරි හොයාගත්තා. රස එතනින් ගියාම රොටි වඩේ ඒ වගේ ආහාරත් අපි ලැබෙන්න සලස්වනවා. කින්ස්බරි අලුත් අවුරුදු උත්සවයට සහභාගී වුණ 15 වෙනි අවස්ථාව මේ වෙනකොට 21 අවස්ථාව අවුරුදු 21ක් පවත්වලා තිනවා යුරෝපයේ පැරණිම බක්මහවුලේ පවත්වන ආයතනය තමයි මේ ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය. අපි 2011 අවුරුදු උත්සවය සඳහා වේදිකාව සකස් කිරීම අපි මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම දැන් මේ අවස්ථාවේ සූදානම් කරනවා හවස තියෙන සම්දර්ශනයේට බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා මේ සන්තෝෂයෙන් මේ දේවල් කරන්නට කටයුතු කරනවා. දහම් පාසලේ දූදරු හරිම දක්ෂයි. ඒ වගේම ඔවුන්ට අපේ සංස්කෘතික දේවල් ඒවා හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒ වගේම හරිම ඊටාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ දරුවන් පුහුණු කර ගැනීම ඊටාම අපිට ලේසි වුණා. මොකද ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය නිසා. The roots of those diseases or illnesses are greed, hatred and delusion. Therefore, we need to get rid of greed, hatred and delusion. To do that, we need to control our mind. To tame our mind, we need to understand the nature of the mind, how it works. What we are going to observe is breathing meditation, Anapanasati. We are going to be aware of our incoming and outgoing breath. I have been practicing meditation at Kingsbury Temple. I think it's since the inception of the classes. I find that practicing meditation every week will helps me to relieve the tension I get while working with clients all week. On the advice of Venerable Professor Komburupitiye Chandaratana Thera, Chief Sanganayaka of India, we brought Buddha relics from Sravasti to Europe on the full moon day of Vesak, 1996, and held an exposition in London. I wonder how many people felt the phenomenon it is that these two tiny pieces of bones have come down to us for over 2,500 years, representing the Buddha, who is perhaps one of the greatest religious teachers the world has known. At international level, we participate in various international cultural festivals held in London. On those occasions, a special place is given to the cultural processions and programs held annually by our cultural organization. Credit for the progress of our temple has made since its inception should go to all the resident and visiting Mahasangha and all our lay devotees and well-wishers. We conclude our recollections of all these services to the Vihara and the centre over the past 25 years with our heartfelt blessing to everyone. But when Venerable Kalayani Priyadarshi decided to come here and work with one more very great scholar that Sri Lanka has produced, Venerable Ammalala Saddhatissa Nayakadeva, a supreme scholar of Buddhism, one who was in our generation the best exponent of the philosophical and the historical aspects of this great religion. He
he and Venerable Kalyani Priyadasi worked together so closely that today the name of Venerable Saddhatissa is the name by which all his activities are carried on. And together, these two have done their greatest service to Buddhism. So first of all, we have to respect him today for what he has done for the propagation, for the promotion of Buddhism. අපේ ගලයාගේ වේදස්ස මහමුදුරුව උන්වහන්සේගේ මුළු ජීවිතේම පරාත් සේවයට පූජා කළා. මේ මහා පිතාන් ඉදගෙන කරපු සේවය නිසා විධාන මහරජුගේ ධර්මදීවිගේ විශිෂ්ට පුදුල සම්මානයේ උන්වහන්සේ පිදුම් ලැබුවා. එය ශ්‍රී ලංකාවේ ගෞරවය, ශාසනයේ ගෞරවය, භික්ෂුන් වහන්සේ නම රාජ්‍යයෙන් ප්‍රථම වතාවටයි මේ සම්මානය ලබා. රටට අපලත් ශාසනයට මහත් ගෞරවයක් ලබා දුන් අපේ ගලයායි පිළිදස්සනායි මහමුදුරන්ට මේ සම්මානයද තාත් ශක්තියක් වේ. රටට සේවය කරන්න, ජාතියට සේවය කරන්න, ශාසනයට සේවය කරන්න තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා, දලදා මහමුදුරන්ට ලැබේවා, ශ්‍රී මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට ලැබේවා, නිදුක් නිරෝගී සුවපත් හැම විනාඩියක්ම මහ ජනතාව සේවය කරන්න අපේ වේදස්ස මහමුදුරන්ට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා. පූජ්‍ය ගලයා පේදස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ලන්ඩන් නුවරදී ඉටු කර ඇති සමාජ සුබ සාධක වැඩ කටයුතු පිළිබඳව සලකා බලා මෙම ගෞරව නමුනාමය උන්වහන්සේ වෙත පිරිනැමීමට තීරණය කරන ලද බව මේ පිළිබඳව බකින්හම් මාලිගයෙන් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක සඳහන් වෙනවා. Investitures are traditional, and I'm always absolutely fascinated by the people who come and all the things that they've done. And they all have different reactions. They all can tell you something different. And if you ask the right questions, or if if you know a little bit about what happens there, you can always, it is always different. Some of them are very cleverly discovered. I think that's very important. The system does discover people who do unsung things, that perhaps the local people know about, but nobody else does. And I think that's very satisfactory. Ada Buckingham මාලිගාවේදී මහරජාණන් විසින් MBE ගෞරව නාමයක් මාවත ප්‍රදානය කළා. මම හිතනවා මේක අපි කරන ලද අපේ විහාරස්ථානයේ ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මුල් කරගෙන කරන ලද ජාතික ආගමික සේවයේ අලලා ඇගෙන් ලැබුණු ගෞරව නාමයක් හැටියට සන්තෝෂන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට පළමු වතාවට බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මහරජාණන් විසින් ස්වාමින් වහන්සේ කරන සේවය අගය කරලා ඒට ගෞරව කිරීමක් හැටියට මේ ගෞරව නාමය ප්‍රදානය කිරීම මට පමණක් නෙමෙයි අපේ සියලුම දායක පින්වතුන් වගේම අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාටම සියලුම මහා සංඝරත්නයට කරන ලද ඊළම ගෞරවයක් සැලකිල්ලක් මහරජාණන් විසින් කළයි කියලා මම කල්පනා කරන අදහස් කරනවා. අවිහිංසා මූර්ති වූ දරුමෙත් නැනමිනි චතුර ධර්ම කතික මහිම පූජිත සමිඳුනි පසඟ පිහිටුවා පාමුල ප්‍රාර්ථනා කරමු නිමල සතහට සිත් සලසන ලෙද දිගායුත් සිරි වලදාවා වහන්ස දැල් වූ දම්රන් පහන් සසර දැල් වේවා